Tunashukuru Mungu kwa siku ya leo kwa ajili ya Sabato na nafasi ambayo tumepewa ya kuabudu tulipoianza na tunapoendelea. So nakaribisha kila mmoja. Kuna wageni ambao hatukui nao sana, sio kama walikaribishwa. Watoto wa shule walikaribishwa. We have our students with us. Naomba msimame. Wala ambao wako likizo. Vijana wanakuwa tu hivyo. Wasimama kamoja. Hawasimami kwa pamoja wote. I will recruit Innocent kwa niaba ya wote utusalimie. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath. Give them one. Thank you so much. You understand there is a danger in our schools. Wakati mwingi mnaona hata kwa news nasikia tu watoto wengine wamekufa kwa ajili ya chakula kibaya na wengine mambo mengine yamefanyika hapo. So when we have them wholesomely, we should thank God. We should not take it for granted. Mungu awabariki mnapokuwa nasi kwa ule muda ambao mtakuwa nasi, na mtakaporudi shuleni awakinge na maovu ya kila aina. Naomba tuombe. Baba mtakatifu, Mungu uishie patakatifu mbinguni, tunakushukuru maana umetunukia nafasi ya kuabudu siku ya leo, na tunaomba kwamba Mungu ibada yetu ikakubalike machoni pako. Asante kwa kila mmoja ambaye amehudhuria katika kanisa hili linaloitwa kwa jina lako, na tunapoingia katika Biblia ili kuona tabia yako, tuomba kwamba Mungu ukafungue fahamu zetu. Muda mfupi ambao umetupa kufanya hayo, bariki kila mmoja. Kama kuna mmoja wetu ambaye hajihisi vema, tunaomba kwamba Mungu wewe uliye mponyaji mkuu, ukanyosha mkono wako juu yake, na atakapotoka hapa atangaze kwamba nilikutana Mungu mponyaji. Na ikiwa kuna familia yoyote hapa ambao labda wana msiba ama kuna changamoto ya kila aina kule kwao, tunaomba kwamba Mungu kupitia kwa baraka ambazo umeandaa kwa ajili ya Sabato na watoto wako, ukabariki yule ambaye amewakilisha hiyo familia hapa. Atakapotoka hapa kwenda kwao nyumbani, awakute wakisema kwamba hakika wamebarikiwa katika Sabato hii, na iwe kwamba ni kupitia kwake umepitisha mibaraka kama mfereji na ukafikia wale wengine. Wakongwe walio kati yetu wape nguvu hadi tamati. Tumeomba kwa jina la Yesu. Amen. Najua mlitoka nyumbani, and I'll request to take you back there. Ndawachukua nyumbani tena, turudi nyumbani. So sitahubiri, nitafundisha. Na mafundisho yetu yatatoka tu kule nyumbani tunakotoka. And I'll bring nature ile ambayo iko kwetu. You know, kama unataka kumjua Mungu, ni njia mbili tu. Njia ya kwanza ni kupitia kwa Biblia. Kama hautampata kwa Biblia, utampata katika asilia. If you cannot find God through the Bible, if you cannot know more about God from the Bible, you can learn more about Him from nature. Our surroundings. Vile vitu ambavyo vimetuzunguka, utamuona Mungu hapo. Na ukiangalia hata katika maofisi makubwa, nyumba zingine wanaweka decor hapo, unapata wameweka miti, wameweka simba, wameweka nyati kwa kuta zao. Wengine mpaka bedroom wanachukua maji. Kama hawana maji, wanachukua mashini ambayo inatoa mlio kama wa maji. Hapo bedroom wakati labda amelala, anafungulia ka voice kadogo tu ili stai wanapoka bako tena liwe lala baya. Hata watu wazima wanapenda kuimbiwa wakati wanalala. So anafungulia tu ka voice kadogo ka nature. Unasikia tu kama ni ndege wanatoa sauti ile nyembamba ile nyororo, alafu mtu analala. Na akiamuka anapata ile voice ndio hapo. And it is even confirmed therapeutically that ile inasaidia hisia za mtu, inasaidia kulainisha hata kama ni misuli. Then huyo mtu akiamka asubuhi ako sawa. Ni kama mtu ambaye alikuwa anafanywa massage lakini haikuwa. So nature teaches us. Asili inatufundisha mambo mengi kumuhusu Mungu, na wakati mwingine inaturudisha kwake, inaturejesha kwa Mungu kama tupo
makini, si kila mtu ambaye atayaona hayo. So I'll pick one out of the nature, ile ambayo tutaona mafundisho machache jinsi Mungu atakavyotuongoza kwa siku ya leo, and I believe it will be one of the 3 presentations, lessons from a hen. Sasa si mnajua kuku? Kama huna kuku, kuna mayai kwako. Kama hakuna mayai kwako, unakula mayai ukienda hoteli. Wengine si hapa mnapenda. Inakuwa kuku na nini? Kuku inakuliwa na nini? Ukidisha kwa hoteli kuku unaita kuku na nini? Kuku na sausage. Kuku na chips. So if you are not a farmer, at least you have something which associates you with the chicken. Kama hauna kuku, uko na kitu ambacho kinakuletea ule ukuku kwako. Na mnaelewa hata katika viongozi wetu wale ambao wameinuka kutoka chini. Tusikia wengine wanasema mimi nilikuwa nauza nini? Kuku. Wanauza kuku. Kwa hivyo wana mazoea na kuku. Kama wanauza kuku, walikuwa wanauza chakula cha kuku. So they are always associated. It's one of the least in our societies. And by the way, Governor karibu. Governor is one of those people. Governor yeye hakuuza kuku. Wanakata mboga. Alikuwa anauza chakula cha kuku. It's one of the least in our community. And in most cases, we assume lessons we can pick from this chicken or from this hen. And today I'll bring like 9. Ziko nyingi. 9 of them. Zile ambazo tunaweza kujifundisha kwa huyu ndege ambaye tuko naye siku baada nyingine. And wale ambao mnafuatilia maandiko, Mungu amejihusisha sana na wanyama na ndege wachache. Kwa wanyama Mungu amejihusisha sana na simba wa Yuda. Mungu anajihusisha sana na simba. Kwa ndege, it is one of the instances where God associates himself with the female characters. Katika hicho fungu ambacho kimetolewa hapo Matthew chapter 23 verse 37b inasema, how often will I have gathered thy children together, even as a hen gathereth her chickens under her wings, and you will not. Ni Mungu anazungumza. Mungu anajifananisha na kuku. Kuku haitumiki sana kwa matusi ya keusi, ile ya kukera. Wanatumia punda sana na ng'ombe. Kwa kikutusi punda, ng'ombe, you feel amekutusi vibaya. Lakini kuku haijatumika sana. Kuku inatumika kwa watoto ambao wakantempt. Kama ni handwriting, ukiambiwa handwriting yako inafanana ya kuku, wamekusifu hapo? Haijatumika sana kimatusi lakini. So God associates himself with hen, feminine. Mungu anajihusisha katika hali ya ukike na kuku. Na ukiona Mungu anajihusisha na mnyama fulani, hapo kuna mafunzo. Anapojihusisha na simba, there are many things you can learn as a Christian from the lion. And at times he brings in the eagle. Anaposema kwamba wale wamchao Mungu watapaa katika mabawa zao kama za eagle, kama za tai. So God, when he brings an animal, be it an animal or a bird, he has something anataka mwanadamu ajifunze kwa huyo mnyama. Sasa huyu kuku, the first lesson we can pick from this hen, get out and enjoy the outdoors on nice days. First lesson we can learn from Mother Hen. Get out and enjoy the outdoors on nice days. There are people who are very serious with life. Very serious. Akipata nafasi ni mara moja, na akipata hiyo nafasi kama ni mkisi anaenda shambani. Kama ni mfanyikazi labda wa county akipewa leave, anapewa leave, utampata wapi? Shambani. Mambo ile leave wale wana.
Elimu ya gose no mutinyo mgima. Ameambiwa aende upumzike. Alafu anapita hapo kwa stores, ananunua jembe, ananunua shoka. Ndio huyo msituni, anaanza tena kazi. Huo mwezi wote anachapa kazi kweli kweli. Get out, ilisema get out on some days. Have some time out. Get out. Ukiangalia mambo na outdoors on nice days, it means there are bad days. Kuna siku mbaya ambazo zinakuja kwetu. Ukisoma kitabu cha Mhubiri anapozungumzia vijana, anasema mpende Mungu wako na mtumikie wakati wa ujana wako. Siku zaja utakaposema sioni raha katika haya, wakati nguvu zitakuwa zimeisha. So there are bad days which are coming. And these bad days, ukiangalia like now, if life has not catched you with one diseases, that's one of the bad days. Disease. Ugonjwa. Magonjwa yamelaza watu makwao na hawana nafasi ya kutoka nje, to the outdoors. Diseases. Kama hujakutwa na ugonjwa na uko na nafasi ya kutoka nje, toka nje, jienjoy. Diseases is one of them. Old age. Let me speak about this old age. I grew in a family where we had a grandfather and a grandmother. And I realized our grandmother was deteriorating. Katika ile territory yake ilikuwa ina deteriorate and it was shrinking each passing day. Kuna wakati alikuwa na nguvu za kwenda nje. Kama mtu wao amekufa, anatembea. Kipindi kile walikuwa wanatembea wanaenda mbali. Ikafika mahali akaanza kutumia kongojo. So limit ikaanza kureduce limit penye anatembea. Vile uzee unakaribia, vile uzee unaendelea na yeye anaendelea kureduce territory. Ikafika mahali anapoenda mbali ni kanisani. Kanisa jijeni, anaenda kanisa na soko. Ikafika mahali akareduce kutoka kanisa, sasa penye anaenda mbali ni shambani. Ile picha pale nyumbani, hapo ndiye anafika. Kwingine hawezi fika kwa sababu nguvu zimemwishia. Ikafika mahali akakuwa confined to the compound, the home compound. Enye alinkalia se ya compound yeterete abiti hapo sasa ndiye anafika. Ikafika mahali huyu mama alikufa akiwa na I think it was 9 something years. Ikafika mahali sasa she was not even utilizing the old compound. Alikuwa anakaa karibu na nyumba all the time. When the uzee advanced, ikawa sasa atoki kwa room yake. The room. You know, life is shrinking. From that territory kubwa imefika sasa anafika bedroom atoki. Na baadaye ilifika hatoki kitandani. Territory yake ikawa ni kitandani. Na hivyo ndio alikufa. So if old age has not catched you, you know, somewhere Jabez anaomba akisema, oh God, that you may extend my what? Territories. So let God extend your territories. And if you have that power, if you have that strength, utilize that territory before old age comes. Mumina Tabitha mtoya. Alpha na iwa chilada. Ese yetomanyete. I use that as an example deliberately. Amesema ameenda wapi? Israel na ameenda London. London whatever. Ameenda Israel na ameenda London. That is the farthest ameenda. James ni kwa jirani. Nairobi. James obo pia chile Mombasa. The farthest. Is it possible kuna mtu ambaye amezaliwa Kisii County na hajatoka territory ya Kisii County? Hata kijiji hajatoka. Sasa huyu mama nimemtumia kama example. During her strong times amefika London, amefika Israel. Lakini kuna kipindi nafika ukimwambia aende London ataifurahia. Ukimwambia aende Israel ataifurahia. Ni kweli. But anapoketi na wajukuu wamemzunguka, she can be able to narrate
Na bago twara chi story agatebia abana baria chia chire beyond nyancho. Beyond nyancho. So before old age cage your life, get some time out and live large. And at times you may not do it as an individual. You can do it in a group. Ngia kwenda Israel. Ngiwaje toka. Mama jidani. A conference. So what is necessitating us to go is a group. Au kuku kiwangalia hapo wako ngapi? Ni mmoja ama ni wengi? When you are upo kwako ukiwa na kuku ukiwafungulia utapata wako in groups, and when they are in groups they explore better than when they are in singles. So when you are in a group, be it church choir, Dorcas, whatever group you are in, be it in the church or outside there in the society, you are likely to go far than when you could do it if you are an individual. A lesson we can pick from HENs. At times, a disability. Kama haijakuja, kama huo walema haijafika kwako, utilize the opportunity you have to thank God and even to spread the word He has given you. You don't have to be overflowing with resources in order to enjoy life. Si lazima ukuwe na pesa, ukuwe na mali. Si lazima. If you have strength, the greatest asset one has, wanasema health is wealth. Onya kubolevia, wewe umebarikiwa. Kama uko na nguvu, hauna ugonjwa, uko sawa, wewe umebarikiwa. By the way, kuna watu wamepanda ndege na wamesafiri mbali, lakini wameenda kutafuta matibabu. Sasa wewe umekuwa na uwezo wa kupanda gari na umeenda mbali, unaenda kutafuta matibabu. Mshukuru Mungu na umtumikie. Hallelujah. That is a lesson we can pick from these HENs. And these HENs are basically teaching us group is also something which we need to embrace. I think we can move further, where we are told when people are busy looking for life at the expense of living it. It's unfortunate. Watu wanatafuta maisha lakini hawaishi. Many people are looking for life, are seeking for life, are searching for life, but they are not living. You know, there's a big difference between living and making a living. Hello? Si utapata kina mama hapa wanakuambia na wana tuko living. Lakini maana kumwangalia vizuri, unaweza hesabu kuchimba. Kama amevalia nguo ambayo imemshika kidogo. Yongea kwa living. Abana kwa living. So at the end of the day na kwa nyora wana hapo, lakini aye you exit or left. You just left, waacha watoto wakisherehekea. So ingekuwa bora kama ungepata kwa hiki cha watoto lakini wewe kidogo kula. Sijui kama mnajua ndege anapoleta ile chakula anatapikia wale watoto wake. Na yeye anapata kidogo anafanya anakula. So as you seek to make a living, prioritize living. Unapotayarisha na kutengeneza maisha, nawe pia fanya nini? Ishi. Na watu wametafuta pesa katika maisha haya, ametafuta, alafu anafika mahali sasa anasema nimepata. Anakaa sasa anaanza kusherehekea yale maisha, alafu anaambiwa onya. Avoid the following. Toba sasa kuna kanasa hiyo kilikuwa. Ilioki. Toba sasa kwa Yesu. Esukari. Otaka kwa Yesu mbele kwa nyanja yo. This is somebody who was making a living but did not prioritize living. Lesson number 2. Yeah, wasoma na kuna watu one is enough. Na bantu watoke kanisa tuna wasoma ndio. Abe kwa the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Is the beginning of knowledge and wisdom. You must not always subscribe to group ideologies. You must not always subscribe
subscribe to group ideologies. Most of these things are fit to the leaders. Inakuwa nzuri kwa viongozi, but I guess it's also palatable to Christians. The next slide ukiangalia, yule kuku, kuna kuku ameenda mwisho huko na kuna kuku ambao wamebaki hapa. There is a lesson I want you to pick here. Yule kuku ameenda mwisho, huyu hawa wamebaki hapa. Don't be afraid to wander away from the flock. You may just get the biggest grabs by yourself. Kama umefuga kuku, ukirusha chakula hapo, wanakusanyika hapo. Kwa maana kwenye roho ekokea moja chile kando, and fortunately hii ambayo imeenda kando inapata chakula kingi kuliko zile ambazo zilikuwa zimevamia chakula ambayo ilikuwa imeweka pamoja. So at times you must not follow the majority, even in thinking. No, we are in a democratic world, and even our church is democratic, where they say the majority have their what? Majority now got right. But it's good at times, if God has blessed you with an independent mind to think independently, fikiria, it is not wrong to go against the majority. When you go against the majority, you may assist the majority who will be wrong. So it is not wrong to wander away from the group. And I'm not teaching about, I'm not anti-group. This is not anti-group. This is not anti-group whatsoever. While towing the group constitution, an individual is expected to remain so in his thinking. Unapofikiria kama mtu, unapofikiria as an individual, Mungu anaweza kusaidia uokoe jamii yote, hata kama ni kanisa. So don't be afraid to think as an individual, but to act as a group. You never know. When you go out, remember, kuna wakati mmoja I think this Joshua walikuwa wamevamiwa na coalition of free countries, and then wakaomba. Walipoanza kuomba, Mungu akazungumza. Alizungumza na watu wangapi? Wale ambao mnasoma Biblia, the book of 2 Kings. Alizungumza na watu wangapi? Nenda msome. Chapter 20 verse 19 hapo, teremka kutoka juu. Alizungumza na mtu mmoja ambaye alikuwa in the midst of the group. Na yule mtu akawa jasiri, akasimama, akawaambia, ndivyo Roho amenizungumzia. Na hiyo licho mtoka wataeleza, you need not to be afraid, take your position. So as a group, at times, si vibaya to isolate yourself when it comes to thinking. And when you are in position, now let me make this statement. When you are in position, expect opposition. If you are not receiving opposition, then it means you have not taken your position. If you are in a position of influence without opposition, you have not taken your position. If you have taken your position, expect opposition. And if you receive opposition in your area of influence, then it means you are people wajokora na wala wangai. There is a statement number kusoma chini. Au kuku ukiangalia, there is diversity. Na kwenu kuna wale kuku ambao hawana manyoya, mnawaita nyagotichenge. Kuna nyagotichenge, kuna zingine hizo zingine ambazo ziko na manyoya, alafu kuna zingine ziko masengenye, kuna zingine kuna uyuyu. Unajua uyuyu? Kuna uyuyu, kuna hizo ukiangalia kuku, they look good because they are portraying a variety. So when moving in Houston is only achieved when everyone is a fool, save one who is a leader. And if you are a leader who commands people, who commands a following 100%, you are not leading wise people, you are leading fools. Haya kwa nani mwana yodori kasi? Wata langa sama teko jotobe ke uniform bete wata nobody is opposing you. Ane kwa jago tene kwa dalinga lakini ndio tutapale kana nobody is opposing you. You need to want to think. You are leading fools.
If you are moving in unison, you are moving in unison, and you are on church board and nobody is opposing you, you need to go and pray. And I tell the church people, I tell you with the church 100%, there is a problem with that church board. Iko shida hapo. Lakini mkikuja kama ni church board umekuja na utoka hapo macho iko red. Umeongea ama koka ikivuko na kweli nisema kama nao tena wewe umeongea sana. Thank God, that's the right group to lead. Hallelujah. I beg we move further to the next point. Lesson number 3. Don't underrate your abilities. Kuku wanajulikana ni watu wa kuchakura huku chini tu. Kuku wana chakura huku chini. Lakini ukipata kuku swali yule mkali na ako na vifaranga, mwewe apite, bahati mbaya apiki kamoja, kuku ana uwezo wa kuruka. Kuku wengine wanafuata mwewe kwa nyuma. Kiko control sometimes hata anaweza ruka afikie ile mwewe kama hapo ana speed achukue ile kifaranga. So kuku wana mbawa. Sasa mbawa zao zitafanya nini? But kuna kuku ambaye hajaiva. Kuna kuku wako na mbawa na hajairuka. Yuko na mbawa ni za kuruka. Do not underrate your abilities. Every kuku has the ability to fly angalau to some height. And by the way, as sisi, we have abilities, but we have not tapped our potential. Kila mtu ako na ile potential Mungu ametuumbia, lakini in most cases we shy off, especially when we feel inadequate. Pata church elder anaambiwa wewe ndio utakuwa first church elder in this church the coming year. Huyu church elder anajiangalia, ana realize yeye alifika form 4 akaachia pale. Alafu anaanza kuangalia congregation. Anagundua in this congregation hata kama na yuko. Anakuambia akaleta discrimination letter. Kwa hiyo nomination anawaambia hiyo mimi sitaki kuaibisha Mungu. Kwa sababu this church elder feels inadequate. Unachaguliwa kuwa kiongozi wa vijana na unagundua vijana 90% ya hao vijana ukiwapigia simu kama mlikuwa mnakutana na kuambia niko class hiyo ni anamaanisha nini? Si mtu wa secondary, ni mtu wa university, ni mtu wa colleges. Wewe hukuingia secondary na umeambiwa ndio utakuwa kiongozi wa nini? Wa vijana. Sasa unaanza kuandika text. Unaandika text unawatumia. Alafu unapata mwingine. Unajua kuna watu wengine ambao ni sijui wako aje. Labda unaandika text and because of your education exposure you've misspelled some words. Ana correct ile message na kutumia. And you decide. Unaongoza watu ambao ni werefu kukuliko. What do you do? Bateka roho hiyo bora hiyo. Si roho aliona. You have the ability. So at times you need to exercise your powers. I remember one person ambaye alikuwa kiongozi wa vijana na alikuwa amefika class 8, hata kwa class 8. But alikuwa na tendency ya kwenda kwa marafiki zake. Marafiki zake walikuwa college. So kila kitu nyingi during the weekend alikuwa anaenda anakaa nao. Sasa na yeye akaanza tena kusoma hivi vitabu. Ellen White books. You know, by the way, kama unasoma Ellen White books, they have some superior English. Kizungu ambayo imetumika huko si hii ya kawaida. So akawa anasoma alafu na interact na marafiki zake ambao ni wa high school. Anaposimama kama ni lesson to comment, you mistake him to be a graduate. Na ni mtu amefika class 8 na hata kufanya mtihani ya class 8. This is somebody who knows, si kwamba hakumaliza masomo kwa kutopenda, labda hakukuwa na school fees kwao, but he has the ability. He has the ability to stretch out his wings and he can fly just like another person. Hallelujah.
So in this life, where you find yourself, the responsibility you've been given, however small it is, however big it is, utilize the abilities you've been given, and God will reveal himself. Let me give you a secret. Mungu anapenda kufanya kazi na watu ambao wanadunishwa. God associates himself with the weaklings. Because hata Biblia inasema anainua wanyonge kuwaibisha wenye nguvu. That is 1 Corinthians. Nenda msome. Anainua wajinga kuwaibisha werevu. So the moment you find yourself below average according to the expectations of other people, lift yourself if you are with God, and God will work through you, and people will say there is a God in heaven. Wakati mmoja niliitwa nienda kuzungumzia vijana, and I think by then I was nilikuwa shule, nilikuwa naendelea kusoma, so I had nothing. Kitu ambacho nilikuwa nayo nataka oraki ni certificate ya form 4. Beyond there I had nothing because I was still schooling. Mimi nikaenda. Kufika pale nikaambiwa hapa tuko na wazungumzaji watatu. Wewe ni mmoja wao. Sawa. Kafika mahali, let everyone introduce himself. Sasa wakaanza kuintroduce, mimi nilikuwa wa mwisho. Wa kwanza aliposimama kuintroduce akasema mimi naitwa fulani wa fulani na nasimamia walimu wakuu wote wa Nyanza. Na nimesoma recently ndio nimetoka Canada. Nilikuwa nafanya sijui nini huko. Akasema mambo mengi. Unajua kuna kitu mtu anasema inakufunga. Unaacha kusikiliza vingine. Akamaliza kujintroduce akakaa. Na akasema I am one of your facilitators. Mwingine akasimama wa pili. Yeye akasema mimi currently I'm undertaking my PhD. Hata nimefanya vitu hapa, akataja vitu vingi. Then akasema he was in charge of some groups of banks based in Nairobi. Na you know there is a way unapointroduce kuna vitu nataja, kuna vitu, there are some things you touch at least to raise the expectations of your audience. Na yeye akamaliza akaketi. Kafika zamu yangu kujintroduce. Mimi the only title I had was my name. My name. So niliposimama nikamwambia I'm so and so from Kisii. From Kisii. In fact I told them I come from Nyanjo. And in most cases I like introducing myself from Nyanjo. I come from Nyanjo. Nikamaliza. I thank God sikuulizwa maswali. Because kuna wale ambao wanakuuliza tena. Apart from that, umefanya nini? What have you specialized in? Tukakaa. Then the moderator said, now we have a marathon of presentations from these 3 gentlemen. And they will take like 2 hours. So kila mmoja atachukua like 40 minutes to bring his staff. Akimaliza mwingine anapokeza mwingine. And then yule ambaye ataanza ni wewe can point. Sasa mimi ndio nianze kufanya presentation, ndio wale wengine wafuate. Anyway, I fear. Kidogo nilitetemeka, what will I do? But I also did a presentation about lessons from the river, nature. I did the way I had prepared. Nikamaliza. Yule mzungumzaji wa pili aliposimama alisema, frankly speaking, what I had prepared to present, he has presented it. Yote. So mtaniruhusu mimi niwaambie jambo moja, nifanye ombi, nimalize. You see, at times we underrate ourselves, yet we have wings to do what? Fly. To fly. At times we underrate ourselves because of the standards which have been set, especially by our people. Like in this dispensation, we have social media. Social media. Wewe ni Mkristo, umeenda kwa mkutano, unashinda kujintroduce kwamba wewe ni church elder, kwa sababu you imagine people have less or little expectation from a church elder. So you start coining some funny titles about yourself, which are not even holy. It's good you realize
Mungu has fitted some wings in you. You only need to exercise them, and indeed you will do what? You will fly. Hallelujah. This is a great point. Don't underrate your abilities. Don't underrate your abilities. Anything small with God is big. God makes small beginnings, big endings. Hallelujah. So the only thing you need to do is take your position, and God will reveal Himself through you. That explains it. Even if you can't fly, don't be afraid to stretch your wings. You just may get off the ground after all. And getting the ground means what? That's flying. That's flying. We move to the next point. Lesson number 4. I told you I have 9 lessons. Tamaliza. This is a very strong lesson. I request kila mtu aichukulie kwa maanani sana. Ukiangalia kuku wawili wanakula ama wanakunywa maji. Huyo mwingine afanye. Sasa bila kwa hapo eke waki mwewe apite. Nani ataona mwewe hapo? Akiona mwewe atafanya nini? Be a brother's keeper. Kuku awe kuku wa aina yoyote. Kama kuku wako hii side, kuku wengine wako the other side. Mwewe apite hapa juu. Kuku wa huku juu aone yule mwewe. There is an alarm they send. Kuna njia kuku wameumbwa, kuna sauti akitoa. Wale wengine wanajua there is danger. And that means every kuku is a brother's keeper of the other kukus. Are you there? Kila kuku anakuwa ni mtunzaji, sio kama Kiswahili kwa hivyo. He is a brother's keeper. Kila kuku anashika doria kwa ajili ya kuku mwenzake. So be a brother's keeper. One time Mungu alimuuliza Kain. That is Genesis chapter 4 verse 9. Kain alipomuua Abel, ama alikuwa amepanga kumuua, alikuwa amemuua indeed. And then God asked questions. Mungu akamuuliza Abel, akauliza Kain, where is Abel your brother? Kain alimjibu aje? I am not. Yes. By the way, haikuwa jibu, aliuliza Mungu. I guess somebody can read that. Genesis chapter 4 verse 9. Kuna swali anauliza Mungu. Ni Kain anauliza Mungu. Anamuuliza aje? Genesis chapter 4 verse 9. Inasema aje? Yes, it says. Where is your brother Abel? I do not know. He replied. Then akaongeza, am I my brother's keeper? Am I my brother's keeper? Sadly to put it, currently as we speak, kuna watu wengi ambao wamekufa vifo ambavyo vingezuiliwa kama wenzao wangekuwa na ule upendo wa Mungu. Many people have died death which could have been prevented had their friends acted as brothers, including the church. Kuna watu wamekufa vifo ambavyo vingezuiliwa kama wenzao wangekuwa nini? Waaminifu katika kutunza ile undugu kati yao. So let us embrace brotherhood wherever we are. Let us embrace brotherhood. That is godly. Mwesikia mtoto anaitwa Kaini? Kuna mzazi anawaita mtoto Kaini? Sijasikia. He set a wrong standard and the people did not pick up that legacy. So let us be our brother's keeper. And when you are your brother's keeper, also remember a brother somewhere is also keeping you. So be alert. There's our next slide which says, when you are now be alert to another brother who will be your keeper as well. Listen, because
kuna sauti inaweza toka kwa ndugu yako ambayo inakuonya. Mbali na kusema kwamba kuna watu wamekufa kwa sababu vifo ambavyo vingezuiliwa kwa sababu watu wengine hawakuwaambia, kuna wengine wamekufa kwa sababu hawakusikiliza marafiki zao. So at times it's good to learn the brotherly language. Ujue rafiki yako anapokuambia kama kuna